Learn to lead. We make winners who lead. Day 3. Hello students, greetings from Learn to Lead Academy. Time, speed and distance day 1 நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். அந்த டைம் ஸ்பீட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸோட ஒரு பார்ட் தான் ப்ராப்ளம்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் டைம்ஸ். ஸோ இதை பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸை நம்ம பார்க்க போகிறோம். அண்ட் தென் டைம் ஸ்பீட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் நீங்கள் கான்செப்ட் எடுத்து படிக்க ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னாலே அதுக்கு கீழே வந்து ட்ரெயின்ஸ் அண்ட் போட்ஸ் அண்ட் ஸ்டீம்ஸ், கிளாக்ஸ், இந்த 3 கான்செப்ட்ஸுமே கவர் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோவில் ப்ராப்ளம்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் டைம்ஸ் நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு எங்களுடைய டே 3யோட ஹைலைட்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன். டெஃபினட்டாக உங்கள் எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வாட்ச் திஸ் வீடியோ கம்ப்ளீட்லி. What is the time taken by a 180 meter long train running at 54 km per hour to cross a man standing on a platform? To cross a man standing on a platform. Okay. See, let us consider option A is equal to 14 seconds. Option B is equal to 12 seconds. Option C 13 seconds. And option D none. So question is what is the time taken? 12 seconds. Then see, yes, correct. So immediately I'll come to know, I want to write the formula for time taken. Time taken basic formula distance by speed da எழுதிட்டேன். ஓகேங்களா? What is the time taken by 180 meter long train? Oh, length of the train 180. அப்போ இங்க எழுதிட்டேன். Running at 54 km per hour to cross a man da. Man ஓட distance நான் கன்சிடர் பண்ண தேவையில்லை. ஓகே, see 180 மீட்டர்னு இருக்கு, கீழே ஸ்பீட் வந்து 54 km per hour னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறேன். நல்லா you have to convert kilometer per hour to meter per second. அப்போ 180 divided by 54 into, see if I want to convert kilometer per hour to meter per second, நான் என்ன பண்ணுவேன்? 5/18 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுவேன். 18 1 times, இது 3 times. So 180 divided by 3 into 5 15. So 180 divided by 15, 12 seconds is your answer. That is all. So if it is enough if you consider the length of the train alone. Okay, it is enough if you consider the length of the train alone in this problem. Now, next question. How long will a train 100 meter long and traveling at how long அப்படினா they are asking the time. What is the time taken னு கேக்கலாம். Or how long will a train 100 meter long and traveling at a speed of 45 km per hour, at a speed of 45 km per hour take to cross a platform, of length 150 meter. It is very simple. Okay, how long அப்படினாலே அவங்க என்ன கேக்குறாங்க, they are asking the time taken. Okay, so time taken is equal to, I know that, distance by speed. Okay, how long will a train 100 meter long, and distance is what here? 100 meter is the distance, and traveling at a speed of 45 km per hour. Okay, I'll just write 45 km per hour as speed into, actually மீட்டர்ல கொடுத்திருக்காங்க சரிங்களா, 100 மீட்டர். அப்போ கிலோமீட்டர் பர் ஹவர்லயும் மீட்டரா மாத்துங்க, into 5/18 to cross a platform of length. எதை கிராஸ் பண்ணும்? பிளாட்ஃபார்முக்கு லென்த் கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்? ட்ரெயினோட லென்த் பிளஸ் பிளாட்ஃபார்மோட லென்த். ட்ரெயின் 250 divided by 45 into 5/18, right? So 45 and 18 you can cancel in terms of 9 table. If I cancel in terms of 9 table, I'll get 5 2. Okay, so 250 divided by 5 into 5 25. This divided by 2 will go in the numerator. So 500 by 25. Your answer is 20 seconds is your answer. Okay. Students, I hope you enjoyed this video. கண்டிப்பா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ இன்னும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். 100 days crash course ஓட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இப்போ ஓப்பன்ல தான் இருக்கு. இந்த கிராஷ் கோர்ஸ் நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல நான் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். ஆர் ஃபார் இமீடியட் அட்மிஷன் யூ கேன் கான்டாக்ட் 8870046080. டோன்ட் ஃபர்கெட் டு சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்மளுடைய சேனல்ல வந்து நிறைய வீடியோஸ் TANCET 2023 எக்ஸாம் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே நம்ம சால்வ் பண்ண போறோம். ஷேர் திஸ் வீடியோ வித் ஆல் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார்
preparing for MBA as well as MCA, கண்டிப்பாக இது உங்களுடைய TANCET and MAT ப்ரிப்பரேஷனுக்கு இந்த வீடியோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். Learn to lead. We make winners who lead.